Kwa moja kutoka hapa katika chumba cha matangazo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi Januari mwaka 2024. Asante sana kwa kujiunga nasi katika chumba chetu cha matangazo hapa jijini Nairobi. Mie ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara, nafahamika kama Catherine Simaloyo. Unafuatilia matangazo kupitia mtandao wa Facebook Live, lakini kwa sasa wacha kwanza kabisa tupate vidokezo. Raila asema hatagura siasa za humu nchini wapo atapata wenyekiti wa tume ya AU, huku akisisitiza kuwa mkutano wake na Ruto Uganda haukupangwa. Wahudumu wa afya watishia maandamano wakishinikiza serikali kuwapa ajira ya kudumu. Solidarity forever, for the union makes us strong. Na ni afueni kwa wakaazi wa Kaleng, kaunti ya Turkana baada ya kupata maji baada ya kuteseka kwa miongo sasa. Mtazamaji unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, mfasiri kwa lugha ya ishara, anafahamika kama Catherine Simaloyo. Mmiliki wa kiwanda cha gesi cha Embakasi David Kimathi ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000 pesa taslimu, licha upande wa mashtaka kuomba kuongezewa muda wa siku 14 kukamilisha uchunguzi wao. Hakimu mkuu wa mahakama ya Milimani Dolphina Alego pia amemwamuru Kimathi kuwasilisha pasipoti yake mahakamani. Kimathi alikamatwa kufuatia mlipuko wa gesi uliotokea Februari mosi uliosababisha vifo vya watu 7 na kuwajeruhi wengine wengi. Yes, Your Honor. With what document can I verify that you took him out on Friday and sought to interrogate him? Your Honor, due to the nature of the matter. With what document? Your Honor, due to the nature of the matter. Please, let me assure you. The investigation diary is already on record. It has been typed. Do you have it with me so that I check what you did on Friday? With the direction of the court, it can be provided. Mr. Kariuki, you want me to ask Kawana to give me more time so that you can keep him for another 1 day so that you get 15 days. As you stand, can you show me the investigation diary so that I verify whether you took him out and wanted to interrogate him? Today he's alone. In view of the foregoing, these are the orders of this court. 1, the suspect to deposit his passport in this court. 2, the remaining investigations to continue when the respondent will deposit a cash bail of $500,000 with 3 contact persons or a bond of $2 million with 2 sureties of similar amount. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba waziri wa usalama Kithure Kindiki sasa amesema kuwa familia zilizo na wafungwa zitakubaliwa kuwatembelea wafungwa hao kwa muda watakaoagizwa. Akizungumza katika gereza kuu la Naivasha katika kaunti ya Nakuru, Kindiki amesema kuwa kuna haja ya wafungwa kuonana na familia zao, hasa wakati huu ambapo hakuna hatari ya korona. Kindiki ameongezea kuwa serikali inapanga kuwapa wafungwa waliomaliza kifungo chao hela zitakazowawezesha kuanza upya maisha yao. Ni maana kwa nini tusiwahusishe katika huo mpango wa kutembelewa na jamii zenu? Nataka mtupatie muda wa mwezi mmoja, miezi miwili, tuweze kuona ni jinsi gani tunavyoweza ongeza kile ambacho mfungwa wakati anakamilisha kifungo chake anaenda nacho nyumbani. Nitaongea na Attorney General wetu, mkuu wa sheria, ili mpango wa Power of Mercy usaidie ili kupunguza murundikano katika majela zetu. Tewe request ya how many computers, how many laptops we require, and again I will give you enough laptops so that your court appearances, court sessions and your paralegals can be able to support you. Na mtazamaji, na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunaangazia taarifa nyingine hasa katika sekta ya afya, ambapo muungano wa matabibu nchini KUKO umetishia kuandaa mgomo mapema wiki ijayo iwapo Wizara ya Afya haitaangazia hatima ya wahudumu wa afya 8,500 walioajiriwa wakati wa janga la corona. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Elizabeth Atieno, ni kwamba wanachama wa muungano huo vile wamelalamikia kubaguliwa katika nafasi za ajira zilizochapishwa na tume ya PSC hapo jana.
Jumatatu tarehe 4 mwezi wa Machi mwaka huu huenda ikawa siku ambayo Wizara ya Afya itapokea wageni zaidi ya 8,000 ambao ni wahudumu wa afya waliopata kibarua wakati wa janga la corona. Wahudumu hawa wakiongozwa na miungano mbalimbali ikiwemo ile ya matabibu na maafisa wa umma wameapa kuandamana ili kulalamikia kutelekezwa kwao miaka 4 tangu wapatiwe ahadi kuwa watapokea ajira kwa mkataba wa kudumu na pensheni. Na sasa imesalia miezi 3 tu kabla ya mkataba wao wa ajira kuisha na bado hawajui hatma yao. Their contracts, that 1 year is coming to an end in May. Yet, there is no clear information as to whether these people are going to be absorbed or not. And there is a lot of uncertainties, and this has actually brought down their morale, and this affront line healthcare workers. The issues need to be addressed as soon as possible. Na si hayo tu, tarehe 27 mwezi wa Februari mwaka huu, Tume ya Utumishi wa Umma PSC ilitangaza nafasi za ajira katika idara mbalimbali katika Wizara ya Afya. Ila sasa muungano wa matabibu umetishia kushtaki tume ya PSC na Wizara ya Afya kwa ubaguzi katika nafasi hizo zilizochapishwa, huku wakisisitiza kuwa mahakama ilisimamisha zoezi la kuajiri wakurugenzi hao mwezi wa Aprili mwaka jana. We are going to cite them for contempt because a court of law has already determined that you cannot proceed in such a manner, and with impunity they have gone ahead to advertise ignoring that court order. Directorate position kuanzia kwa DG katika Ministry of Health should be open for competitive. It should not be designated. Isiweko kwa ajili ya mtu mmoja kwa sababu wote wana qualification. Na swala lingine linalowakera mno wanachama wa muungano mbalimbali ya afya ni kucheleweshwa kukuajiri wanagenzi. Vile wanagenzi wa idara ya utabibu, mafunzo ya mahabara, afya ya umma na wale walishe wametoa ilani ya siku 7 kwa Wizara ya Afya kuwapa ajira au watalazimika kuandamana mpaka siku ile watapatiwa vituo vya kufanyia kazi. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi. Asante sana mwanahabari wetu Elizabeth Atieno kwa taarifa hiyo. Maseneta hii leo wamejadili ripoti ya kamati ya Kawi kuhusu gharama ya juu ya umeme nchini. Ripoti hiyo imeangazia hatua mbalimbali zilizowekwa ili kupambana na ukiritimba wa kampuni ya umeme nchini KPLC, huku pia ikitoa mapendekezo kwa Seneti. Maseneta waliunga mkono ripoti hiyo huku wakitaka mapendekezo ya ripoti hiyo yazingatiwe ili kupunguza gharama ya umeme nchini. Maseneta pia wameitaka KPLC iweke wazi kuhusu shughuli zao ili kubaini ni kwa nini kampuni hiyo inaendelea kupoteza pesa. Jana wakazi wa Kiambu walipokuwa wanaelekea nyumbani baada ya kazi, wengi wao walifika kwa nyumba zao wakapata giza. Walilala giza, kuamkia giza, wameshinda giza mchana kutwa. Inasemekana kuna miti sababu ya mvua ilianguka karibu nyaya za stima. Hivyo ni kusema kwamba Bwana Spika, tukijadilia maneno kama haya, ripoti kama hii ambayo imetengenezwa na kamati ya Kawi, ni vizuri kukumbusha kampuni ya Kenya Power kwamba iwe yajitayarisha wakati tunapata mambo emergency kama hayo, Bwana Spika. Na wengi hapo wamesema lazima tujue vile tutafanya hii kampuni ya Kenya Power, Bwana Spika, itatoka kwenye ukiritimba, Bwana Spika. Lazima itoke kwenye monopoly. Report, Mr. Speaker, has given us the background very well. But I think the underscoring principle of this report, Mr. Speaker, sir, with all due respect, was like a skirt that was long enough to cover essentials, but short enough to arouse curiosity on what is happening in the energy sector, Mr. Speaker. Mr. Speaker, it is very unfortunate because the beginning of the report is overwhelming, but the recommendations are underwhelming.
Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tunafululiza hadi huko maeneo ya Turkana ambapo kwa miaka na mikaka sasa maeneo ya Kaleng na Kaikor katika kaunti ya Turkana yametengwa katika miradi ya maendeleo ikiwemo maji safi. Lakini sasa ni afueni kwa wakazi baada ya shirika moja lisilo la serikali kuchimba visima eneo hilo, huku wakazi wakilazimika kutembea mwendo mrefu kutafuta maji wakikata kiu cha maji. Mwanahabari wetu Kitio Mika na taarifa kwa kina. Hii ndiyo taswira unapatana nayo katika maeneo haya ya Kaleng na Kaikor yaliyoko Turkana kaskazini, kilomita 117 kutoka Lodwar, wakazi wakitafuta maji angalau kukata kiu. Kwa muda sasa wakazi eneo hili wamekuwa wakihangaika kutafuta maji sio tu ya kunywa na matumizi ya nyumbani bali pia ya mifugo wao. Zamani hatukuwa na maji safi. Tulikuwa na maji ya kisima ambayo kuna vidudu ndani. Mtu akikunya hizo maji anaanza kuhara. Watu wengi walikuwa wanakunya kisima. Lakini wakati hiyo yote watu walikuwa wanakonjeka kwa sababu watu wote hawakuwa na maji huko. Watoto wetu walikuwa nakunya maji ya kisima. Walikuwa wanapata ugonjwa. Kutokana na changamoto hizo, shirika la USAID Nawiri lilijitokeza na kuwachimbia vizima vya maji wakazi, huku takribani shilingi milioni 9 zikitumika katika mradi huu. All these water systems are going to be what we call the multi-use water systems. As the chief officer have said, we have 3 main streams for human consumption, for livestock, as well as for farming. This particular one, we invested 9 million Kenyan shillings. And as the engineer mentioned, of course, this included installation of a elevated 50-meter cubic steel tank, but of course improving and upgrading the current water, the current systems within the borehole, including the solar system, as you can see right behind me, but also the pumping, the pipe extension of about 2.5 kilometers throughout. Kadhalika wakazi hapa wanasema hali imebadilika, wengi wao wakijihusisha na ukulima maeneo haya. Amepatia sisi tanki ya maji. Sasa wakati Nauri amekuja amefunguza ugonjwa ya kukunya maji ya laga. Mashamba tuko naye, maji mingi tuko naye. Watoto wetu hata saizi ukimwona hakuna mtoto mchafu. Kila mtoto ako vizuri. Na tunashukuru pia kwa sababu ya maji mingi ambayo wanyama zetu pia wanakunya hizo maji. Hata hivyo viongozi wamewataka wanakandarasi kukamilisha miradi wanayopewa na serikali kwa wakati, haswa miradi ya maji. That is really indeed a great effort, a significant effort by USAID Nawiri. Tunaweza patia wakazi, patia pesa na tufanyie kazi mzuri. Than getting to these other fishy contractors ambao wametufanyia kazi. Mradi huu wa maji umekabidhiwa rasmi kwa serikali ya kaunti ya Turkana, huku ikitakiwa kuhakikisha unalindwa vilivyo ili kusitokee uharibifu. The water system we are handing over today is one of the 25 community water systems that USAID Nawiri is going to work alone in partnership with the county government of Turkana. Nikiwa kaunti ya Turkana nikiripotia TV47, mimi ni Kitio Mika, Masai. Asante sana mwanahabari wetu Kitio Mika Masai akiwa katika kaunti ya Turkana. Tukirejea hapa jijini Nairobi na kuelekea katika maeneo ya Homa Bay, ni kwamba kinara wa muungano wa Azimio Raila Odinga amesema kwamba wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika hautamzuia kuhudumu katika siasa za humu nchini, akisema kwamba atakuwepo anapotakikana. Odinga aliyezungumza katika kongamano la uwekezaji la serikali za kaunti katika kaunti ya Homa Bay, vilevile amepiga bautani kuhusiana na mkutano wake na Rais William Ruto pamoja na Rais Museveni wa Uganda. Anajiri huku kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka akisema kuwa yuko tayari kujaza pengo litakaloachwa na Odinga. Apollo Kamau anatuarifu mengi zaidi. Kiongozi wa muungano wa Azimio Raila Odinga alitumia kongamano la uwekezaji la serikali za kaunti katika kaunti ya Homa Bay kutuliza hofu katika muungano kuwa huenda kukawa na pengo la uongozi iwapo atapata wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya muungano wa Afrika, na kusema haendi mahali na atakuwa tayari anapohitajika. I'm not going away. Addis Ababa, as Charity said, is only 2 hours away from Nairobi. I'm available. Whenever I'm called, I will answer. I'm ready to work with you people. But what is important is that we must ensure that what we set out to do
is eventually achieved. Kinara wa muungano na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka vilevile akitoa kauli kwa wanaazimio kutokuwa na hofu kuhusu uongozi katika muungano huo. And you are missing Baba. You are missing Baba. My friend Oparanya. There's Uncle Steve. Kalonzo ni miongoni mwa viongozi katika muungano wa Azimio ambao wanajitayarisha kumridhia Odinga, wengine wakiwa aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho na aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya. They have said sibling rivalry can actually kill. You have seen conversation, very unhealthy conversation in our local media. Some of it attributed to our own people within Azimio coalition, going for each other's jugular. Others who have never associated with us, my brother, and we know them, never associated with us, they are now in the forefront, trying to see if perchance they can create a rift within Azimio. Odinga hata hivyo alionekana kupiga bautani kuhusu mkutano wake na Rais William Ruto pamoja na Rais Yoweri Museveni, akisema yeye alizungumza na Rais Museveni kuhusu kikao hicho cha uaniaji wa wadhifa huo, licha ya kusema katika mtandao siku mbili zilizopita kuwa mkutano huo ulikuwa mwaliko wa Rais Museveni kwa mkutano wa pamoja na Rais Ruto. And I went to the president of Uganda after I talked to him to go and ask for his support. And then we met there with Mr. Ruto, who had also gone there, to talk about the issues they're having with oil, the G2G. Odinga ako na hadi mwezi Aprili kuwasilisha makaratasi ya wadhifa huo ambao kufikia sasa hajapata mpinzani. Ujuzi wake kama balozi wa Afrika kuhusu miundo msingi na kama waziri mkuu wa Kenya ikionekana kung'arisha nyota yake kupata wadhifa huo. Apollo Kamau, TV47. Na asante sana mwanahabari wetu Apollo Kamau kwa taarifa hiyo. Bila shaka mtazamaji, kufikia hapo kwa sasa tunachukua pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Kumbuka unazidi kufuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa Facebook TV47 Live na kwa mtandao wa Twitter ni @paukirobi @TV47ke. Kwa hivyo usibonyeze kidude. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee. Soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue. Mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles. Naam, karibu tena mtazamaji, nizidi kukupasha mengi zaidi. Wabunge wanatarajiwa kuanza uchunguzi kuhusiana na madai kuwa baadhi ya vyuo vya kibinafsi humu nchini vinalazimisha masomo yanayohusiana na mapenzi ya jinsia moja katika mtaala wao wa kazi za ziada za wanafunzi hayo. Ni baada ya waziri wa elimu Ezekiel Machogu kukosa kutoa majibu kamili kuhusiana na swali lake. Mbunge wa Kisauni Mohamed alikuwa baadhi ya vyuo vinaangazia masomo hayo kwa mtaala wako. Sasa Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula akieleza kamati ya elimu kuchunguza hilo kwa kina na kuwasilisha ripoti yake. How does a university give out an assignment of telling the students to go and do something on lesbian and gayism? Mr. Speaker, sir, there are many universities, not only Daystar universities,
But there are other universities, there are other schools, high school, primary schools. These people have started to penetrate by giving out books that start to change the mindset of our children so that in future they can have a generation that has been destroyed because of some foreign people who are coming to this country to do the things that they are not supposed to do in this country. Yes. Mr. Speaker, all I'm saying is that we will give the opportunity to the Ministry of Education to find out whether these things are happening. There are Muslim students there. There are Christian students who are also there, subscribing to other. They are AIC, they are Pentecostal, they are Legio Maria, who are forced to appear in that chapel. And if you are denied, Mr. Speaker, and I speak this with authority, they are given a piece of paper to sign when they are entering the chapel. You must stay there for 4 hours to listen, and then when you leave, they are going to take the form from you again and sign to make sure that you have attended. If you are not going to do that, Mr. Speaker, they make sure that in your final marks, they have been deducted, and you will be forced to repeat until you fall over there. This is very shameful for Daystar University to do such a thing. Thank you. Sir, we have also annexed another copy of a directive from the ministry to all the schools in our basic level institutions, because on this same matter, the High Court actually did pronounce itself on the same. And the ruling and the judgment of the court was very, very clear on this matter. And I will request you, Mr. Speaker, sir, that I will present the outcome of the audit process